This is the fun part. Please, Navya, you can come and have a chat. Okay. Masters, this session will complete in half an hour or 40 minutes. But we're not going to finish this. We're going to continue this session. So, shall I tell them or are you going to tell them? Or okay, you do that 1, 2, 3, 4 because I don't want anyone to know what it is. Okay, just in your mind. So we're going to start a very interesting session. The whole group will be divided into 4 groups. ఈ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ 4 గ్రూపుల్లో డివైడ్ చేస్తాం. And these are our pillars: gratitude, surrender, awareness, forgiveness, right? We need 4 leaders. Okay, we need 4 leaders, and then the 4 leaders will pick their groups. So everyone will get a chance. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, like that. So make 4 groups. Each group will get a topic. And you go on and tell them what you want to do. So I'm just going to go on and give a very broad overview of lots of topics and very dense, interesting fundamental concepts. We want to make this a bit more interactive and see how much of it you understood and your interpretation, because the truth is there's no definition for anything. There's no correct answer for everything. Everyone's got their own interpretation, their own understanding of these topics. So we want to try and get your thoughts on it and make it as interactive as possible. So we're going to create a debate. Okay, so each, like I'm saying, we're going to have 4 different teams, and we will allocate randomly one of these 4, either gratitude, awareness, surrender, or forgiveness, to each of those teams. And your job is to argue why you think your concept, your quality, is the most important thing for any person or any soul. You can interpret that how you like, but you need to say, of all the 4, the topic we give you is the most important concept. Okay? So whether that aligns with your views or not, you have to put that aside. You need to, this is your homework. You got to prepare and convince everybody else why that's the most important thing. You can choose examples from your personal life, but it doesn't have to be personal examples. You can do hypothetical examples, broader concepts, whatever arguments you think you need to do to make your case. And then we're going to go around. We're going to talk about structure of the I'll start on that. Yes. And then we'll go around and create a debate-like structure where each person in the team will present a short speech with their arguments for their topic. Then the next team will come up and speak, give their arguments. But the interesting thing is we want to make it an interactive, yes, and we want to create a bit of competition. So when the first team comes and speaks, they'll say their arguments. Team 2 will come and speak, start to say their argument, but we want them to also counteract team 1's arguments. All right? You need to start thinking, how can I find holes in their story? How can I show my arguments actually better than theirs? Team 3 will come up then. They'll start saying some of their arguments, but they also have a chance to rebut and counteract teams 1 and teams 2. Team 4 comes up, says their arguments, but they also start to tell counter arguments to team 1, 2, and 3. And we repeat the cycle a few times so everyone has a chance to present new arguments, but importantly, everyone also has to counteract everyone else's arguments, if that makes sense. Okay? Yeah. All light-hearted competition, but get into it as well. Yeah. And serious ga teeskondi ee competition endukante prizes unnayi. Best speaker will get a award and the best team will get an award. ఇక్కడ స్పిరిచువాలిటీ లో అందరం ప్రేమమూర్తులే కానీ కాంపిటీషన్ మాత్రం ఉంది. ఓకే, you all are embodiment of love, but this is a debate and the judge will be Navya Gullapalli and she has her own criteria. She'll be marking you people. So now I need 4 volunteers who want to be the leaders of the group. Naluguru kavali maku evaraithe leaders untaro meere chethulu ettandi. I will give you a chance. So 4 people who want to be 4 leaders. Waiting. Navina, please come here. Second one. Intasepa. Yes, sir. Bharatwaj, sir. Number 3. Leela, madam. Come. Okay. Very good. Navya, you just go with 1, 2, 3, 4 there, and meanwhile, I'll ask them to pick the group. Okay.
Sir, yeah, randomly. Okay, so your number one, sir. Please come here so that you can see everybody. Your number one, your number 2, 3, and 4. You have to go very quickly and pick one so that you give any one number, or you can go 1, 2, 3, 4. We can do that also. All right, I think good. So guys, you go 1, 2, 1. You have to remember your number, right? Don't forget. Sir, you remember? Okay, Jayamali, can you help Purna, sir? He's doing something. All right, please continue. Sir, we're number chappi velandi. How far did we go? Yes, sir. 3. Next, 4, 1. Yeah, ఇప్పుడు వెళ్ళండి sir. Yeah. Next. ఇక్కడ ముందు రోకి రండి. Yes, sir. అమ్మా 4. 2. అమ్మా శ్యామల మేడం 3. మీ నంబర్ 3 మర్చిపోకండి. 3. Very good. 3. 4. Sandeep. 4. Harish. Okay. Purna sir, number 1 నుంచి start అవుతుంది. అదే మీరు now all ones come here to Bharat sir. All one. Number 1 coming. What? Sit there. Okay. All the groups 1, 2, 3, 4. Okay, Navya, can you tell them what is 1? All right, group 1, your topic is, or your concept is surrender. All right, Group 2, gratitude. All right, group 3 is awareness, and group 4 is forgiveness. So just to reiterate, everybody you all have your concepts. Your job is to argue that your concept is the most important concept for life, for a person, for a soul. Okay? Take it how you will. Use whatever examples you like, but that's the job. Okay. How much time can we give them? 5 minutes to talk, and then we will bring them. 10 minutes. ఇంకొక 15 నిమిషాలు ఉంది అందుకనే ఒక్క రౌండ్ అయినా 5 minutes. So yeah, you can give your argument. Just one argument for పేపర్ కావాలా? ఓకే, పేపర్ ఉందా? పేపర్ తీసుకో అక్కడ. లావణ్య మేడం దగ్గర ఉంది. అమ్మా
వీళ్ళకి చెప్తామా అసలు ఏం జరుగుతుందో? లైవ్ లో ఉన్నారా? లైవ్ లోనే ఉన్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ You can express it well, say it in Telugu. So we don't worry about the language. We just explain anything. That is all. I explain my view. Keep explain your views and your personal experiences or anything, maybe whatever the best examples. So this మాస్టర్స్ అందరూ గ్రూప్స్ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ గ్రూప్ 1. The most, you are in the topmost what means achieve is having more reaction. This is group 2 masters. So I think that is anyone else. This is group 3 masters. This is group 4 masters. That's right. We are getting charged saying that దేని గురించి డిస్కషన్ అనేది అర్థం కావట్లేదండి మాస్టర్స్. అంతే నేను చెప్తానన్నా. నవ్య just give me 1 second. నేను స్టాప్ చేయి. ఓకే లెట్ మీ నేను అదే అనుకున్నాను పూర్ణ, అందుకే చెప్తానన్నా. మెసేజెస్ చూశాను. ఓకే ఓకే, దాన్ని స్పాట్లైట్ చేసావా? ఓకే, సో మాస్టర్స్ మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, మన BYM కి మనం 4 మూల స్తంభాలని చెప్పుకున్నాం కదా. గ్రాటిట్యూడ్ దా, నువ్వు కూడా రా.
రారా మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నారు. గ్రాటిట్యూడ్, అవేర్నెస్, సరెండరు, ఫర్గివ్నెస్, మనకి 4 పిల్లర్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ 4 గ్రూపుల కింద విడగొట్టాం. వీళ్ళకి డిబేట్ పెట్టుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ కి క్షమాపణ ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్పాలంటే జీవితంలో పైకి రావాలంటే, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలంటే మా పాయింటే కరెక్ట్ అంటే క్షమాపణ ఎంత ఇంపార్టెంటో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి. అలాగే సమర్పణ వచ్చిన వాళ్ళు సమర్పణే అందరికంటే గొప్ప, దానికి తగిన వాద వివాదాలు, సినారియోలు, ఉదాహరణలు అన్ని వాళ్ళు తీసుకురావాలి. అలాగే ఇంకొక టాపిక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏమిటి, కృతజ్ఞత. ఆ టీం వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మా కృతజ్ఞత పాయింటే ఇంపార్టెంట్, ఎలా ఇంపార్టెంటో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి. ఇలా 4 గ్రూపుల కింద డివైడ్ చేశాం మాస్టర్స్. ఇందులో జడ్జి ఏమో మా అమ్మాయి నవ్య. ఓకే, సో అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే చూస్తుంది వీళ్ళు ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళ వాద వివాదాలు ఎలా ఉన్నాయి, క్లారిటీ ఉందా, అవతల వాళ్ళ పాయింట్ ని ఎలా కట్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ అయిన ఉదాహరణలతో వస్తున్నారా. సో ఇప్పుడు మాస్టర్స్ పచ్చి వెలక్కాయ పడింది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పలేదు మేమేం టాపిక్ ఇస్తున్నాము. ఒకళ్ళేమో అదేంటి మాకు ఎరుకొచ్చింది, మాకు సమర్పణ కావాలి కదా, అలా ఇచ్చేస్తాం ఏంటి ఎవడు పడితే వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏ టాపిక్ వచ్చిందో అదే మాట్లాడాలి. ఇంకా చూడండి మాస్టర్స్, ఇప్పుడు 4 రౌండ్లు ఉంటాయి డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ మొదలవబోతోంది. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి ఒక్కొక్క మనిషి వస్తాడు, వచ్చి వాళ్ళ టాపిక్ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన మూల స్తంభం ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్తాడు. రెండో వాడు వస్తాడు, వాడొచ్చి ఏమెంత గొప్ప వాళ్ళమో చెప్తూ అవతల వాడు ఎంత చేతకాని వాడో కూడా చెప్పాలి. సో ఇలా ఒకళ్ళు కట్ చేసుకుంటూ, అంటే ఆధ్యాత్మికతలో కూడా కొంచెం సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు కదా మాస్టర్స్. అందుకనే ఈ కాంపిటీషన్, ఒక చిన్న డిబేట్ కాంపిటీషన్ పెట్టాం. ఏ టీం అయితే తన కేస్ స్టడీ బాగా చేసి తన వాద వివాదాన్ని చక్కగా ప్రెజెంట్ చేస్తారో ఆ టీం విన్నర్. అదే కాదు, ఈ గ్రూప్ మొత్తంలో ఎవరో ఒక్క స్పీకర్ ని, ఎవడైతే బెస్ట్ స్పీకర్ వాడికి కూడా ప్రైజ్ అయిపోతున్నాం. సో మాస్టర్స్ మీరు చక్కగా కనెక్ట్ అయి ఉండండి, ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తాం, మళ్ళా కూడా లంచ్ చేసుకొచ్చినాక మళ్ళా చేస్తాం. ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారో మీకు చెప్పలేము. ఇలాంటిది మన ఇండియా రిట్రీట్ లో కూడా జరగబోతోందండో. సో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది ఇక్కడే ప్రారంభమైంది. ఓకేనా? లవ్ యూ మాస్టర్స్, బాయ్. దాని గురించి టీమ్స్ అందరూ డిస్కస్ చేస్తున్నారు మాస్టర్స్. ఇది టీమ్ 1. టీమ్ 1 లీడర్ భరద్వాజ్ సార్. సార్ మీ టాపిక్ చెప్పండి. సరెండర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇది టీమ్ 2 మాస్టర్స్. టీమ్ 2 లో మెంబర్స్ యాక్టివ్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. టీమ్ 2 లీడర్ వచ్చి లావణ్య మేడం. లావణ్య మేడం మీ టాపిక్ ఏంటి చెప్పండి. గ్రాటిట్యూడ్. లావణ్య మేడం టాపిక్ గ్రాటిట్యూడ్ మాస్టర్స్. ఇది టీమ్ 3 మాస్టర్స్. వాళ్ళకి ఇచ్చిన టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు తీవ్రంగా. టీమ్ 3 లీడర్ నవీన మేడం. నవీన మేడం మీ టాపిక్ ఏంటి చెప్పండి. అవేర్నెస్ మేడం మాస్టర్స్. వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా డిస్కస్ చేస్తున్నారు, ఎంజాయ్ చేద్దాం వాళ్ళ డిస్కషన్. సో ఇది టీమ్ 4 మాస్టర్స్. టీమ్ 4 లో వాళ్ళు కూడా బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. సో టీమ్ 4 లీడర్ వచ్చి లీలా మేడం. లీలా మేడం మీ టాపిక్ ఏంటి చెప్పండి. ఫర్గివ్నెస్ టాపిక్ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడతారు మాస్టర్స్. మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అనేది. సో వెయిట్ చేయండి, వాళ్ళకి 5 minutes టైం ఇచ్చాము మనం. సో 5 minutes లో వాళ్ళంతా డిస్కస్ చేసుకుని వస్తారు. సో దాన్ని బట్టి కంటిన్యూ చేద్దాం మాస్టర్స్.
Yeah, if you say like you can't surrender everything, but you can't That's time, everyone. Everyone have get your first speakers ready to start presenting. Yes. So, Keep your first speaker ready. We are starting with group one. Okay. All right, everyone ready? Okay, so have a seat. Have a seat. While each group is presenting, try and keep your voices down. If you need to discuss counterpoint, you can do that in your group while each speech is happening, but just keep it a bit softer so we can hear the speakers. Group one ready? Have a seat. Max 3 minutes. The topic again, you need to argue why your concept is the most important thing for a person, for a soul, for a human. Okay? We have surrender, top group number one. No, 3 minutes, maximum 3 minutes. Thank you, madam. Thank you, sir, madam. And, namaste, everyone. Has come to this function or argument. The topic given to our group is surrender. So, since the argument has not started yet, first I would like to set up a kind of stage and put forward our points so that in the next round we will come up with a debate based on the other arguments. And the next thing is, may I speak in Telugu? Yes, sir. Okay. I will talk in English only because my guys have already given a yeah, let me start. Surrender is the topic, as I already mentioned. First of all, I would like to say I'm just surrendering to this moment and debate. Okay. And then we were given the first opportunity by the universe itself, which is automatically saying that surrender is the important thing which everyone should have as a member of BYM to achieve their final goal. And then we won't say that the other pillars are not important. At the same time, all are important pillars, but the surrender is one of the most important thing which we would like to keep forward, because without surrender, you will not be able to execute to the fullest point neither the awareness or gratitude or forgiveness. That's how we want to set up the stage first. We would like to return to other arguments also. Well done. And then All right. Wonderful. Group two, do we have a speaker ready? All right. So group two's concept is gratitude. So you can do your arguments plus counter arguments. Roughly 3 minutes. You
It's hardly going on, that's okay, but Thank you so much. whatever you've been said. Namaste, Masters. So the topic that we discussed is being grateful or gratitude. So basically, what is gratitude? It's always about being grateful and counting the blessings that you have in your life, right? So you can be grateful in both good situations as well as in bad situations. మంచి చెడులో కూడా మనము గ్రాటిట్యూడ్ ని వెతుక్కోవచ్చు, కృతజ్ఞతా భావం బేసిక్ గా. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే చాలా సార్లు మనం మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ మీద వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటాం అండ్ వీ థింక్ లైక్ వీఆర్ మోర్ గ్రేట్ఫుల్ ద మోర్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్. కానీ అది నిజం కాదు. యాక్చువల్ గా మనం చూస్తున్నాం, ఆల్రెడీ మేడం కూడా చెప్పారు మనకి, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ రన్నింగ్ త్రూ బిహైండ్ ది మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్. సో గ్రాటిట్యూడ్ అక్కడ తెచ్చుకుంటూనే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది అదర్ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇంకొకటి ఇంప్రూవ్డ్ రిలేషన్షిప్స్. చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండా గ్రాంటెడ్ గా తీసుకొని మన రిలేషన్షిప్స్ ని వాటిని వదిలేసి, it's like the moment you become more grateful to your partner or anyone, even in offices we see, right? We have so many people who we don't know, suddenly we feel repulsive to them. But when you start being grateful to whatever they're doing to you, probably the relationship even in offices will change. So it's very important to be grateful in life. Next one, contentedness. బేసిక్ గా ఆ కృతజ్ఞతా భావం మనకి ఏది ఉందో దాని మీద కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ మనశ్శాంతి వస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నా లైఫ్ లో ఒకటి, అండ్ నేను నేర్చుకున్నది చెప్తాను. నేను మార్నింగ్ చెప్పాను మా అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ గురించి. నేను అదే ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నా లైఫ్ లో నాకు అన్నిటికంటే పెద్ద సిచ్యువేషన్ నాకు అది, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్. ఐ వాస్ హియర్, మా పిల్లలందరూ ఇండియాలో ఉన్నారు. సో అక్కడ యాక్సిడెంట్ అర్ధరాత్రి అయింది, ఫ్రెండ్స్ తీసుకెళ్లారు అండ్ వాడు ఇంకా బెడ్ మీదే ఉన్నాడు, రాడ్ వేశారు. కానీ ఐఎమ్ స్టిల్ గ్రేట్ఫుల్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ద యూనివర్స్. ఎందుకు అంటే వాడి కాలు మాత్రమే విరిగింది, నేను చూసుకున్నది అది, ఇంకేది కాలేదు. లక్కీగా బండి నుంచి పడి ఏ బ్రెయిన్ ఇంజురీనో స్పైన్ ఇంజురీనో అయ్యుంటే మేము ఇంకెలా ఉండేవాళ్ళం. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. యాక్చువల్గా ఐ కీప్ థ్యాంకింగ్ ద యూనివర్స్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ 10 times for that, saying like I'm very grateful that it was only a leg that has gone అంటే పోలేదు, పాపం అతికిచ్చారు, కానీ అతికిచ్చే అంత లెవెల్లో అయింది అనమాట. అదొకటి. ఇంకొకటి, నేను I don't know how many people know చాగంటి గారు over here. I'm sure many of the Telugu people know them. ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్పారు ఒక రోజు. ఇట్ వాస్ అ లవ్లీ వన్. ఒక పండిత్ గంగా స్నానం చేయడానికని ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్లే ముందర ఆ గంగా స్నానం చేసి వచ్చేవారు. అయితే బయట కూర్చుని ఒక పిచ్చతను అతను స్నానం చేసి రాగానే అతన్ని ఉమ్మాడు. ఉమ్మితే మళ్ళీ గంగా స్నానంకి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే అతనికి కోపం తెప్పించాలి, ఎలాగైనా కోపం తెప్పించాలి అని. ఇతని చివరికి అతనికి విసుగొచ్చి నీ కోపం రావట్లేదా అని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, కోపం ఎందుకు రావాలి, నేను యాక్చువల్గా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను, ఒక్క రోజులో 36 సార్లు గంగా స్నానం చేయగలిగాను, అంతకంటే మంచి మనసులో నీ కోపం వస్తే ఒక్కొక్కసారి క్షమించగలమో క్షమించలేకపోవచ్చు, కానీ కృతజ్ఞతతో ఉంటే ఆ క్షమాపణ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ ఆ అవేర్నెస్ కూడా, కృతజ్ఞత అనే భావం మనకు ఉంటే మనకి ఒకరి మీద కోపం వస్తున్నప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకు అవేర్ గా ఉండాలి, ఒకరి మీద కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండాలి అనేసి. లాస్ట్ వన్, సరెండర్. సరెండర్ కూడా అవ్వం ఒక్కొక్కసారి, మనకి గట్టిగా కూర్చుంటాం, వై షుడ్ ఐ సరెండర్, నేను ఎందుకు తగ్గాలి, నేను తగ్గా అని. కానీ కృతజ్ఞత భావం ఉన్నప్పుడు మనకి తెలియకుండానే సరే ఒకసారి తగ్గి చూద్దాం, సరెండర్ అయిపోదాం ఈసారికి, ఎందుకు రిలేషన్షిప్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ కంటెంటెడ్నెస్ ఇవన్నీ కావాలి అని అంటే కంపల్సరీగా గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్. Okay, excellent. Excellent. Competition is increasing. All right. Yeah. Group 3, awareness. Yeah, thank you everyone. It was a nice debate. So our topic is awareness. So yes, sorry group guys, I have so many points here. To enter into that whatever it is, like suppose you want to forgive anyone. First thing you need to realize that one.
to forgive. What is that realization? Realization is the awareness only. Right? Yeah. So just before the topic, so they said gratitude. So they given the example, whatever they said. So they get the thought, we need to be gratitude on that situation. How can they get the thought? So that is the awareness. So if you want forgiveness. So I can say the forgiveness, like so if you are in awareness, you can't, no, you don't need to be forgiveness. At that situation, you realize that one, so no need to be forgive also. No need to be like, yeah. When you are awareness, you don't when you are in self awareness, so like you get that peaceful. So like daily routine situations or anything, you never get that angry and you never go anywhere like beyond our things. And one more thing I want to conclude so awareness is the doorstep to catch all the things like a surrender, forgiveness, and gratitude. Okay. So this is the doorstep for the self enlightenment to ours. That is my yeah. I don't know. Thank you so much. Yes, Write it down. On round 2, you can get your copy ready. Yeah. Yeah. All right. Group 4. You ready? All right. Group 4, forgiveness. I'm Leela. Topic is forgiveness. We got it. First of all, thank you for other masters as well. Yeah, please. Okay. So our topic is forgiveness. Such a wonderful topic. We got it. So when things are working well, like a surrender or other topics, which were wonderful. When we are worst things happen to us, that's where the forgiveness will lift us up. Right? You agree, right? When things what really turned in my life, which has deep impact on me, is Mahabharata. I'll take a best example. When Draupadi Vasravanam jarigin tarvata, she was humiliated. She was depressed. At that point, whole Mahabharataనికి turning point akkade undi. Sri Krishna Paramatmudu vachi Draupadiతో manchi మాట అంటాడు. First of all, forgive them. Forgive them అన్నప్పుడు కౌరవాస్, they have done such a major disaster to her. Why should I forgive them అని అడుగుతున్నాను. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఒక మంచి మాట చెప్తాడు ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫర్గివ్ దెమ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ దాట్ వాళ్ళకి క్షమించేయడం కాదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫర్గివ్నెస్ ఇస్తావో, నీ హృదయం చల్లబడుతుందో, నీ మైండ్ కామ్ స్టేట్ కి వస్తుందో, యూ కెన్ థింక్ ఎ బ్రైట్ వే. ఒక క్వీన్ కి అంతలాంటి పని చేసినప్పుడు నార్మల్ కామన్ ఆర్డినరీ పీపుల్ కి they won't take care of them. So when your mind is in a calm state, you can think what best you can do as a queen. Annapudu she took some time and she thought that yes, adi tana baadaga anukoledu, entire samasta lokaniki vachina baadaga treat chesindi kabatti Mahabharata yuddham start ayindi, and that's where everyone got lesson. So that is the forgiveness. When things go wrong, when we forgive them, it is not that vaal kshamincheyadam kaadu. Take the lesson, don't hold the people. That's where our relationships also will be in a good way. She will share her own personal experience. Yeah. Yeah, 2 more. 1 year, 1 సంవత్సరం ముందు అంటే టోటల్ లైఫ్ లో అంటే మనం ఎర్న్ చేసిన మనీ అంతా పోగొట్టుకొని ఎలా ఒక స్టేజ్ లో ఉంటామో ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాను నేను. పోగొట్టుకున్నాను, మాటలు విన్నాను, అన్ని విన్నాను. అప్పుడు ఏంటి ఇది అంటే చాలా డిప్రెషన్ వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్ళి అప్పుడు నేను
2 months చాలా సఫర్ అయ్యాను. తర్వాత విఎంసి ఛానల్ సీమా మేడం కు దీంట్లో థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను, నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకొని వచ్చినందుకు. గంగాధర్ సార్ Forgive it. జాయ్ లో మేడం చెప్పారు కదా ఫర్గివ్నెస్, ఆ ఫర్గివ్నెస్ తర్వాత నేను వాళ్ళను క్షమించిన తర్వాత నా లైఫ్ అలా చేంజ్ అయింది. నేను ఎంత పోగొట్టుకున్నానో దానికి డబుల్ గా ఎర్న్ చేయగలిగాను. ఈ రోజు ఇంత సంతోషంగా మీ ముందుకు వచ్చి నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. దానిపైన డిపెండ్ అవుతాయి. సరెండర్ ఎంత వస్తుంది, నువ్వు ఫర్గివ్నెస్ లేకపోతే సరెండర్. నేను ఫర్గివ్ చేయలేదండి. I 100% agree. There's nothing. మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు మాట్లాడేది కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఛాన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏముండదు, కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంచుకోండి. ఇవి దీనికి మార్కులు వచ్చి సో ఏం చేయాలి, అన్ని రాసుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చి You want to prepare the Navina, Okay. All right. So, 1 minute. నేను చెప్తున్నాను, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే అందరూ ఈ 4 పిల్లల్ని కొనుకొస్తున్నారు. ఈ రౌండ్ అయిపోయినాక మేము గంట పోయినాక మళ్ళీ కలుస్తాం, కానీ అప్పుడే వెళ్ళకండి. కౌంటర్ డిస్కషన్స్ తో వస్తున్నారు పనులు. Surrender group. So no new arguments, just counter any counter arguments. Just counter arguments. All right. This is the end of round 1. We'll continue after class, but just giving group 1 a chance to do counter arguments. They were the first speakers. Okay. So, okay. Okay. మనం అది చేయగలం కాబట్టి అక్కడ సరెండరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం, ఆమెకి ఆ మాయ సభలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఆమెను జూదంలో పెట్టినట్టు తెలియదు. షీ వాజ్ ఇన్ సపరేట్ రూమ్. సో సడన్ గా ఆమెను తీసుకొచ్చారు. షీ వాజ్ నాట్ అవేర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ షీ వాజ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, కృష్ణ ఆల్రెడీ ఆవిడ చెప్తారనమాట, ఏం జరిగినా సరే నువ్వు సమర్పణతో ఉండు,
ఏం జరిగినా సరే ఈ తత్వాన్ని కోల్పోకు అని చెప్తారు. కానీ ఆవిడకి అప్పుడు అర్థం కాదు. ఆవిడని మైసభలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆవిడ షీ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ హర్ బై క్లోజింగ్ హర్ ఆర్మ్స్ లైక్ దిస్. బట్ తర్వాత ఆవిడ రియలైజ్ అవుతుంది, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పవర్, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ. దెన్ ఆవిడకి అప్పుడు కృష్ణుడి మాటలు గుర్తొస్తాయి ఆ సిచ్యువేషన్ లో. అప్పుడు ఆవిడ సరెండర్ అయిపోతుంది, షీ జస్ట్ ఇలా ఫ్రీగా వదిలేస్తుంది. అప్పుడు కృష్ణ స్టార్టెడ్ హెల్పింగ్ హర్. సో ఆ సరెండర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. ఆవిడకి ఆ సరెండరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి, షీ వాజ్ నాట్ అవేర్, ఫస్ట్ సరెండర్ చేసింది, తర్వాత ఆవిడకి సిచ్యువేషన్ అంటే అర్థమైంది, దెన్ ఓన్లీ షీ గాట్ హెల్ప్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ చాలా కోపంగా ఉండింది ఆవిడ. ఆవిడ శాపం పెట్టబోయింది కౌరవులకి, కానీ ఆవిడ మళ్ళీ గుర్తెచ్చుకుంది కృష్ణుడి మాటల్ని. తర్వాత ఆవిడ ఫర్గివ్ చేసింది. ఓకే, తర్వాత కృష్ణుడి గ్రేట్ఫుల్ ఉంది, అంతే కదా. సో అప్పుడు ఫస్ట్ సరెండర్ చేసిన తర్వాత ఆవిడకి ఇవన్నీ తెలిసాయి. సరెండర్ అంటే చాలా అనేది చెప్పారు కదా ఇందాక, అవేర్నెస్ తో ఉంటేనే అనేది. సో ఫస్ట్ పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారు, పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఓకే అల్లరి చేస్తున్నారు అనే దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ దట్ దే ఓకే వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారు, ఓకే అంతా రచరచ చేస్తున్నారు, నేను ఇంట్లాగే క్లీన్ చేసుకున్నాను, అమ్మ బాబాయ్ మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా మనకి లోపల వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తామో ఓకే వి టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్, ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చేయనిద్దాం అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసి తర్వాత మనం అవేర్ గా థింక్ చేస్తాం, ఓకే ఏం చేయాలి, ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది, ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఓకే లెట్ ఫర్గివ్ చేస్తాం, తర్వాత మనం వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకుంటాం. నాకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఆయన ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు, ఈ సరెండర్ టు ద సిచ్యువేషన్, ఓకే నా మీద వేసాడు, ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా, దెన్ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు, ఓకే నా ముఖం మీద ఏదో ఉంది, నేను పోయి స్నానం చేస్తాను, ఓకే వెళ్ళినాడు స్నానం చేస్తున్నాడు, చేస్తున్నాడు వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నాడు, అంతే అయిపోయింది. ఫస్ట్ తెలుస్తున్నాడు కానీ పదే పది జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ సరెండర్ కదా అన్నిసార్లు జరుగుతాడు. మీ అవేర్నెస్ ఫర్గివ్నెస్ ఫస్ట్ నువ్వు సరెండర్ అయితేనే చేయగలవు ఇవన్నీ. That was really good. Round one done. Lots of great arguments from everyone. Lots of good counter arguments. Competition is heating up. So take a small break here. Break for lunch. We'll break for lunch now. Then 2:30 we'll come back and continue the rest of the rounds. Just please note for the other round. Sorry, just one second. We're doing one more round before breaking. Just an important point. It needs to be a different speaker who's going to present from each person's group, okay? Every round, different people have to come and speak. We want to get everyone involved as much as possible.
Everybody's ready to start speaking, or do we need preparation time? They all ready? Okay. ఓకే అండి, ఇందాక సరెండర్ గురించి చెప్పారు గురువు, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇప్పుడు ద్రౌపది కృష్ణుడు సరెండర్ అవ్వమన్నాడు అందుకే అయిపోయింది అన్నాడు. అసలు ద్రౌపది కృష్ణుడు పాటు ఎందుకండి? బికాస్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. సరే, ఇప్పుడు మనం రియాలిటీ ఎగ్జాంపుల్ కాదు. ఇక్కడ మీ అందరికి చాలా మందికి అందరికి పిల్లలు ఉండి ఉంటారు కదా. మీ పిల్లలకి ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? గ్రాటిట్యూడా, అవేర్నెస్, లేకపోతే ఫర్గివ్నెస్, లేకపోతే సరెండర్? నేను ఫినిష్ చేస్తా, అమ్మ చెప్తాను. మీరు ఎంతమంది ఎవరన్నా గొడవకి వస్తే మీరు కొట్టలేదా అంటారు, లేదా దెబ్బలు తిందరా ఎంతమంది చెప్తారు? మన అందరికి మన పిల్లలకి సే లైక్ ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నా లేకపోతే ఎవరితో మాట్లాడడం సే లైక్ ఫస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ మనం అది నేర్పుతాం. బికాస్ పిల్లలు ఎవరికి అవేర్నెస్ అంత తెలియదు కదండి ఇప్పుడే మీరు చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ అవేర్నెస్. అవేర్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్. ఫస్ట్ తర్వాత మీరు గ్రాటిట్యూడ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎదిగే కొద్ది అవేర్నెస్ అనేది ఇవ్వాలి వస్తుంది. ఫర్గివ్నెస్ అంటారా, వెన్ యూ లెర్న్, వెన్ యూ స్టూడ్ అప్ లైక్ మీరు ఎదిగిన తర్వాత మీకు తెలుసు దేనికి రియాక్ట్ అవ్వాలో దేనికి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. దెన్ యూ స్టార్ట్ ఫర్గివ్నెస్. అంతేగాని ప్రతి చిన్నదానికి ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ. థ్యాంక్ యూ. మాస్టర్స్ అమ్మో చాలా హీటెడ్ అయిపోతుంది. అసలు నేను డిస్కషన్ స్టాప్ చేసేదే లేదు. రాజేష్ వస్తున్నాడు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. This is Rajesh from Group 3. Our topic is awareness. Excellent, surrender గురించి బాగా చెప్పారు మేడం. గ్రాటిట్యూడ్, ఫర్గివ్నెస్, ఎక్సలెంట్, సూపర్. కానీ మా మేడం చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ ద కీ ఎంట్రీ డోర్ ఫర్ ఆల్ దిస్ త్రీ, రైట్? I'll explain. That's what I'll explain. I'll explain with the examples like Valli said. ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేసి వెళ్తున్నాడు, 36 సార్లు వెళ్ళాడు, వాడు వెళ్ళాడు. అవేర్నెస్ లేక అని సార్లు చేశాడు స్నానం. ఫస్ట్ టైం మీద చేసుకుంటే అవేర్నెస్ ఉండుంటే వాడు వెళ్ళిపోయాడు చక్కగా. డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు, డబ్బులు సంపాదించారంటే అప్పుడు అవేర్నెస్ లేక పోగొట్టుకున్నారు. అవేర్నెస్ వచ్చాక మాత్రం సంపాదించుకున్నారండి. ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? థర్డ్ వన్, మహాభారతం ద్రౌపది. ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత అవేర్నెస్ గా వింటున్నారో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఉండాలి. ద్రౌపది వస్త్రాభరణం జరిగింది, వాళ్ళు అన్నారు మేడం అన్నారు గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది, విష్ణుమూర్తి గారు ఉంది, సరెండర్ చేసాము, ఫర్గివ్ చేస్తే మహాభారత యుద్ధం ఎందుకు జరిగిందండి? ఎందుకు జరిగింది? అవేర్నెస్ లేక జరిగింది. అవేర్నెస్ ఉంటుంటే సరెండర్ చేయడము, ఫర్గివ్నెస్ జరిగింది.
పిల్లలు ఏదైనా గ్రాటిట్యూడ్ అరే థ్యాంక్స్ చెప్తారు ప్లీజ్ అరే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేకుండా ఫస్ట్ అవేర్నెస్ చెప్పాలి అవేర్ చేయాలి ఏమైనా బాబు ఇలా చేయకూడదు ఇలా చేయాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాం అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ సిచ్యువేషన్ కాన్షియస్నెస్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఫ్యాక్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంత మంచిగా వింటున్నారు అంటే ఏం చేయాలి దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ four stepping these are the four key pillars but yeah attitude is important but without awareness or self awareness it is not achieved so the four key pillars the entry door is awareness that's it for everything that is what without awareness self awareness social awareness you can't achieve anything in your life yeah thank you మూడు పిల్లర్స్ మనం నిలబెట్టాము నాలుగో పిల్లర్కి వచ్చాము ఈ మూడు పిల్లర్స్ మనం కంట్రోల్ చేస్తే కదా మనం నాలుగో పిల్లర్కి వచ్చాము అందుకే ఈ మూడు కూడా కలిసి ఇప్పుడు క్షమించబడుతుంది అంటే అంటే క్షమించడమే గొప్ప I'll just me topics, me group topics. Group topics of forgiveness. Okay, I won't take much time. Then okay, I'll take a couple of minutes. So, Draupadi, Mahabharatam ivanni 5,000 years back jarigina maatalu. Let's come back to current situation. In our daily lives, మనం ఎంతసేపు అవేర్ ఉంటాము అందుకే శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతామో ఆలోచనలు వస్తాయి because there are so many distractions in our life. So being aware in our current day and life, it's not completely practical. We have 86,400 seconds, but we might be aware for say 600 seconds. Okay, so that's point number one. So next thing ante మనం సరెండర్ అవ్వాలనుకుంటాం కానీ మన ఈగో అడ్డొస్తుంది దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ వి సీ ఇట్ రైట్ థర్డ్ పాయింట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ బట్ మేడమే చెప్పారు పొద్దున్న లేస్తే గ్రాటిట్యూడ్ తో హౌ మెనీ ఆఫ్ us స్టార్ట్ అవర్ డే బట్ బికాస్ ఎంతున్న రోల్స్ రాయిస్ ఉంటుంది బట్ దే వాంట్ ఏ యాట్ దే వాంట్ ఏ ఫ్లైట్ కోరికలకు అంతు లేదు అండ్ దట్స్ ది రియాలిటీ బట్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్పేది ఏంటి వాడి పాపని ఆడైపోతాడు వదిలే అంటే our culture itself is teaching us forgiveness and kids ki what we teach okay say sorry okay so forgiveness anedi lende there are multiple people who come and hurt us so we get angry ledu ante that anger ane fire will burn us that's why forgiveness is the key pillar to start and in this current day and time let's not talk about hypothetical situations ఆ కథలు లేకుండా మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఒకరిని ఫర్గివ్ చేయగలిగితే we can move forward. ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. This discussion is going very well. We can have 2 more rounds and finish it off here. Would you all like me to do that? Yeah. I don't want to stop it. చాలా అద్భుతంగా జరుగుతోంది. So let's continue with the spirit and not stop it. People who have to live may have to live, but the others, if you can still continue, malla break తీసుకున్నామంటే ఈ ఊపు మళ్ళా రాదు. Okay, with that I'll give it to Navya. Navya will continue. 2 minutes? Okay, all right. We'll have a 2-minute break. You can make some arguments. Different speaker, prepare your next speakers, different people. 2 minutes and we'll get into it.
మాస్టర్స్ మళ్ళీ కౌంటర్ డిస్కషన్ కి అందరూ టీమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాయి. అన్ని టీమ్స్ మళ్ళీ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో టీమ్స్ అందరూ వస్తారు. వెయిట్ చేయండి మాస్టర్స్. సార్ జూమ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారా? అట్లే ఉంటుందా? టైం పడుతుందా? అదేం లేదు మేడం. All right, everybody ready? Round 3. All right, round 3, group 1, surrender. First, hi everyone. So, na first counter ma baga timalanu undandi. Everything అనేది మెయిన్ డోర్ లాగా అన్నారు కదా, దానికి ఈ హోల్ ఉంటుంది చూసారా, అది సరెండర్. మీరు సరెండర్ అవ్వగలిగితేనే మీరు అవేర్నెస్ లో ఉండగలుగుతారు, పరిచయం చేయగలుగుతారు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఒకటి వాళ్ళ పెంచుతున్నాము అన్నది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. యాక్చువల్లీ కిడ్స్ ఎప్పుడు సరెండర్ మోడ్ లోనే ఉంటారు. మనం ఏది చెప్పినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. కాబట్టి ఉన్నారు కాబట్టి అండర్స్టాండ్. మేడం మైక్ సారీ, నాకు మైక్ అలవాట్లేదు. అలవాటు చేసుకోండి మేడం. ఓకే సరెండర్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను కూడా. ఓకే, సో అది నా పాయింట్. యాక్చువల్ గా నాకు అదొకటి చెప్పాలనిపించింది. అండ్ కిడ్స్ ఆల్వేస్ వాళ్ళు మన లెర్నింగ్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సరెండర్ మోడ్ లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ సరెండర్ మోడ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మనము అవేర్నెస్ కానీ గ్రాటిట్యూడ్ కానీ వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. యాక్చువల్ గా మనం అవన్నీ నేర్పించగలుగుతున్నాం మరి. అంతే, సారీ. బావగారికి మాత్రం కౌంటర్ ఇచ్చామమ్మా. Ready? All right, group 2, gratitude.
Hi, I'm not really used to mic, so I'll just talk. Yeah. Okay. So group concert, the kids are always surrender. Sorry. So group concert kids always listen to us and they will be surrender. I don't think so. My daughter is 7-year-old. She'll never listen to me. Gratitude. She had a lot of gratitude towards me. She'll say thank you every time. If I give her breakfast, if I make her something, if I need something new, she always say thank you. So I think gratitude is the most important. I don't think she know the concept of that. I think she know the concept of gratitude. Yeah, the other one, and it is too hard to explain to kids who are like 2 years old or 3 years old. If I say what is forgiveness, they might not know it. Or surrender, they might not know it. But they know gratitude. And one more thing, the story as well, we just want to say, group 3 got totally, completely wrong the concept. The man who the story. Okay, so who said like the pundit who doesn't have awareness, so that's why he's doing shower for 36 times. But that's not the truth. He had like realization and gratitude. That's why even though he spit it, he just went and had a shower. That's what we do. Just want to be great. Points. The points are going to go to the other person. Okay. All right. Group 3. When? Everyone, I'm Jyoti from Group 3. Our topic is awareness. So, ఇక్కడ మనం ఇవాళ అందరం ఎందుకున్నామండి? మెడిటేషన్ లో కూడా మనం ఎత్తుకునేది అవేర్నెస్. బయట కూడా మనకి అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి వెతుక్కున్నాం అవేర్నెస్ మీరు చూసుకుంటున్నారు. అండ్ వాట్ ద వే ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇస్ surrender, forgiveness, and gratitude are the actions. Because we didn't have the awareness at the first stage, that is the reason we have choose of thinking as an actions to cover that. Because we didn't have awareness at the first place itself, that is the reason we had to go further and ask for forgiveness. And we have to go further and show the gratitude because we didn't have any awareness. Let's say, that's to conclude that. Yeah. To conclude that, so as we are saying that these are the actions, so you will be aware of the things, and it's like a light. So when you get that light, there is no darkness. So similarly, all your gratitude, forgiveness, surrender, will be part of oneness. That's what we believe. And also we are talking about the kids, because when you ask any kid, we are having fun. Fun is because they're aware of what they're doing. That's the reason we don't teach the awareness. So that's why we forgiveness. That's why tell sorry, gratitude, be thankfulness to your friends. That's why you say you surrender, you fell down. So that's what we conclude about the kids. One second. చేసేది కూడా ఒక అవేర్నెస్ స్టేట్ లో ఉందామని చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా అంతే నేను ఎవరైనా ఫర్గివ్ చేయాలనే స్టేట్ తో స్టార్ట్ చేయము మెడిటేషన్ అయినా. ఈవెన్ గ్రాటిట్యూడ్ కూడా అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలనే చేస్తున్నాం మనం. These are the qualities
that the qualities you're trying to embed it Yeah. to be in your situation, like Situation, oneness, the current like situation. in the And current one more thing, awareness అంటే being in the current moment, right? Like current moment లో ఎప్పుడు వస్తుంది, మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడే వస్తుంది. దానికోసమే మనం మెడిటేట్ చేస్తున్నాం కూడా ఫైనల్లీ. అండ్ ఫర్గివ్నెస్ కోసం ఎవరు కూర్చోవట్లేదు, గ్రాటిట్యూడ్ చెప్దామని కూర్చోవట్లేదు, మనకి అవేర్నెస్ లో తెచ్చుకుందామని. ఈ యాక్షన్స్ అన్ని వచ్చి చేసుకున్నాక ఫైనల్లీ వి ల్యాండ్ ఇన్ అవేర్నెస్. yes, awareness is state of being. State of being. Forgiveness and forgiveness the rest of the thing, because we don't have to forgive awareness at the first place itself. If we have that and we don't even have to go for forgiveness, or we don't have to show any gratitude to anyone, right? Yes. So awareness is the starting point and it is the key for everything. My conflicts. Rajesh told like that is how knows he's not doing with awareness. That's where the answer itself. Let me say మనకి అంతం పెట్టుకుంటున్నాడు. Start the action first. We are saying those rest of the 3 are actions because we didn't have the awareness. అవి ఉండుంటే ఈ యాక్షన్స్ అన్ని అవసరమే లేదు అసలు. Meditation is not a doing. Forgiveness is not a doing. Awareness is a being and all the others are doing. Hi, I'm Martin. You would forgive me. Forgiveness always is the key because క్షమా శత్రు వినాశనం. సో మనకు ఉన్నటువంటి బేసికలీ ఉన్నటువంటి శత్రువులని మనకు పనిచేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్షమాపణతోటి కూడుకున్నటువంటి తప్పం ఉంటుందో అప్పటి నుంచి మనకు మన లోపల అన్ని శత్రువులు స్లోగా నాశనం అవడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ కోపం ఏదైతే వస్తుందో అప్పుడు మనకి అవేర్నెస్ కానీ ఈ గ్రాటిట్యూడ్ కానీ అవేర్నెస్ ఏవి మనకు ఉండదు. ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మనకు కావాల్సింది ఓపిక రావాలంటే ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకు ఉండాల్సింది ఆ క్షమాతత్వం ఉన్న వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ అవేర్నెస్ కానీ ఈ సరెండర్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. మీరు మామూలు మీ లైఫ్ లో కూడా చూసుకున్నా కూడా ఈవెన్ కిడ్స్ విషయంలో కావచ్చు, మీకు ఏ విషయాలైనా కావచ్చు, ఇది మొట్టమొదటి చూసుకునేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైనా తప్పు చేసినట్టు చెప్పేది ఫస్ట్ సారీ చెప్తారు ఆటోమేటిక్ గా. Without thinking anything, you can easily say sorry because you're always saying that I made a mistake or I'm giving a kind of a forgiveness so that I can become I can become at the next stage. So అందుకోసం అని చెప్పేసి forgiveness is the key to go into other states. All actions are doing except awareness being. 100% agree.
మెడిటేషన్ అవన్నీ లేవు కాబట్టి అవన్నీ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. సో చేయగా అన్ని డూయింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ గెట్స్ అప్ రైట్. నడుచుకుంటే ఎక్కడికి పైకి వెళ్తే హిమాలయస్ పీకే కదా. If someone hurt you, unless you say sorry or you forgive themselves, how can you lift yourself up to speak? Not namesake. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అసలు థింగ్స్ గో రాంగ్. ఫస్ట్ మన హ్యూమన్ రిలేషన్, అమ్మ నాన్న రిలేషన్ తీసుకుందాం అండి. తెలుసో తెలియక ఏదో ఒక మాట అంటాం, వాళ్ళు నిజంగా మనం ఫర్గివ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ రిలేషన్ మళ్ళీ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. బట్ అది చేయకుండా అవేర్నెస్ అని రావు. ఫస్ట్ అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మదర్ ఫర్గివ్నెస్ నేర్పిస్తుంది మదర్, అండ్ ఫర్గివ్నెస్ మదర్ ద్వారానే మనం నేర్చుకోగలం. పిల్లలు ఎందుకు తప్పు చేసినా ఫస్ట్ మదరే ఫర్గివ్ చేస్తుంది అన్కండిషనల్ గా. ఫర్గివ్నెస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్గివ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మదర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది. Okay, so final round. You can use this round to do whatever extra arguments you want, but also see if you can do a nice summary, concluding arguments for whatever points you've done. This is your last chance to speak. So this is the last round. This is it. This is it. We'll finish it off. Fourth round. So if you need a bit of time, we'll give you a bit of time, but this is the last round, end of debate. So get your concluding arguments organized. If you want to add anything new, you can, but mostly summarizing. No more rebuttals after this, so take your time. We'll have 2 minutes. And if you can speak, you have to come up. Super. This is the best one. This one is about నెక్స్ట్ లాస్ట్ రౌండ్ మాస్టర్స్ ఇప్పుడు దానికోసం అన్ని టీమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాయి. లాస్ట్ రౌండ్ లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన టాపిక్స్ ఎలా పెట్టాలి, డిస్ప్లే చెప్పాలి, వాళ్ళు నేర్చుకున్నాయి సమ్మరైజ్ చేసి చెప్పాలి. ఇది రౌండ్ తో మనం సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాం మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ.
So, I move around. It has been exceptional. One of the different points that have come out. I'll just want to reiterate, given that this is the last round of speeches, just a little bit of silence while the speaker is speaking. I think it's having a bit of trouble listening. Okay? All right. Group one, fine closing arguments. Surrender. Hello, everyone. Yeah, thank you for the opportunity. Mic closer. So yeah, it's all about surrender. We are here to talk why the surrender is most important. So we talked about the kids, you know, how the kids they don't listen and things like that. But every time we hear, like, you know, when the child is born, they go to 7 years, they don't use their logical mind. So they are in the oneness consciousness, and they are in the state. It's a being state of surrender mode. So we think they don't understand anything what we say, but we always say when we are in the oneness consciousness, how the surrender things happen. So that's what we were all talking about when the child is not, and we talk about the gratitude and things like that. So that I just would like to say that one, and to be a meditator. You know, when we became as a meditator, so unless we accept that, you know, we and surrender to that moment. So with here, I don't think the gratitude or forgiveness or awareness, we just get into this meditation. So being the state of that surrender mode, I think that acceptance, I think, bring us to meditation. So there are so many things that unless we are in that surrender state, I don't think we'll be able to move on to the other three, as we see this gratitude, forgiveness, and awareness. So as we mentioned before, the keyhole of the door is surrender. So I just would like to pass on the to conclude. Yeah, thank you. To conclude, I want to give a point. Surrender వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. దాన్ ఫర్గివ్నెస్, గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ అవేర్నెస్. సరెండర్ చేసుకుంటే మన లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటది. ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ రాదు. ఈ జెలసీ అండ్ హేటింగ్ అండ్ ఇవన్నీ ఏమి రావు. అది నాకు పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నా లైఫ్ లో. మై లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ.
executive members. Before I rest my mic for this debate, I would like to conclude on behalf of the surrender topic, what we are debating on and supporting. So my statement will be surrender is part of both doing and being. Okay, and supporting surrender in the state of doing means it is the initial step to the final achievement of the BYM is what I recall. Okay, so what is surrender in being state? Surrender in being state is the final state. Why I am saying this, when a human being or a spiritual soul achieves that particular surrender in being state, the way the soul reacts will be same in either ways, whether it is a positive moment or a negative moment. Okay, that soul stability, when it achieves that particular thing, is called surrender in being mode. Okay, suppose if someone who is close to me has dead or died, okay, it's fine. I have to accept and surrender to that particular thing. Okay, someone has come up in flying colors. Okay, fine. Okay, so that is the being state of surrender. Okay, so with this, I would like to conclude and rest the mic. Thanks. Very lovely concluding statements. We'll do group 2 next. Yeah. All right, group 2, gratitude. Oh, wow. I'm very grateful for all my group members because like we got all the ideas from them. It's not just me. So it's not my own awareness. It's my awareness. We wanted all the group members to be here. First thing. Thanks for supporting us. Great learning today. I'm very thankful to everybody for all these learnings today. And I think probably that's a first step everybody needs to start and easiest, because if you don't have, I mean, thankfulness doesn't need to, you to have to be in any situation. For everything else, you need to be in a situation, then you go to that point. So I consider all these 4 points are very much important. But one thing I would like to say, so for a person, in order to surrender or to be aware of the situation or to forgive someone, this all requires a certain level of maturity and thoughtfulness. And the thought process has to be gone through. But being gratefulness to anything, the person will not think for it twice. Without any second thought, he'll just be grateful to everything. So the basic thing in the early stage of life, we'll learn about the gratitude. So I think gratitude is the most important thing that everyone should imbibe. Thank you. డెబిట్ చాలా బాగా నడిచింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ అందరూ చెప్పింది రైట్. యాక్చువల్ మన లైఫ్ లో ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనేది లేదు. సో వీఆర్ హ్యాపీ టు షేర్ ఆల్ అవర్ what we know about what we got the topic of this. And ఒక మనిషికి 4 మోస్ట్లీ ఉండవు. ఉంటే he will be equal to God. At least we try to get at least one on our మనకి ఏది బెస్ట్ అనిపించో లేకపోతే which one like అవేర్నెస్ కానీ ఏదన్నా, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ సేమ్. ఇఫ్ యూ బికాస్ ఏ యాక్షన్ లేనిదే ఇంకోటి రాదు. అవేర్నెస్ లేనిదే సరెండర్ అయితేనే ఫర్గివ్నెస్ గురించి తెలుస్తుంది. ఫర్గివ్నెస్ గురించి తెలిస్తేనే యూ కెన్ గ్రాటిట్యూడ్. ఇవన్నీ రావాలంటే అవేర్నెస్ కూడా ఉండాలి. సో all these 4 steps are very important for everyone. And if you are gratitude to the universe, universe is always sent to you with full awareness. And thank you. And once you're done, you always say thank you for everyone, because gratitude is
we are done. Actually, not counter arguments for everyone, but this is the final round. So with full gratitude and with The light that keeps it does. Very much on theme for gratitude team. Well done, well done. Okay, group 3, awareness. Do we have a final speaker? Hi everyone. I'm Harita. So I mean, there's been a lot of good thoughts and arguments against and for all your different pillars of consciousness, should I say? But this is my thinking. I'm sorry if I could stand corrected by any of you here. A lot of all of us have problems here. Every day we have problems, we have stress at home, at work. There is a quote that I read somewhere a long time ago, which says that 100% of our problems and stress does not come from the situation itself. It comes from our response to that situation. So I'll give you an example of all these. So I'm having a really bad day at work. It could be for whatever reason. It could be because someone stole my promotion, or it could be because someone pointed at me for something that I did or not do, right? So if I'm a lay person, how would I react to that situation? I wouldn't think that, oh, I've got to surrender to the fact, or I've got to accept it, or I've got to forgive that person, or I've got to, be grateful for having that experience or an opportunity. I would just go in and, go in full force and blow myself up or blow the other person up, right? So it is implied what we are from our parents give us our values, not because they want us to take the shortcut and lead our life. So when you are young or your kids, you teach them to do the right thing, but you don't tell them why you need to do it because it's implied, or maybe they're not in that stage of their evolution where they can actually understand that of why I shouldn't do this, or why I should say thank you, why I should say sorry, why I should forgive. But you as a parent, you know why that is important. So maybe at some stage of their life, they would come to the point where they would understand, oh yes, my grandmother, when I was little, told me that I should do this. And maybe you connect the dots to say, this is the reason why they said that I should do this. At that point of time, they might not know, and you might not tell them that this is how or why you should do this, but they will realize that at a later date. And the reason why is, Meerana Rindaga, Pillalki, gratitude easy ga chappachu, surrender easy ga chappachu, because they don't ask you a question. Enduku surrender cheyali, enduku gratitude, because you're their mother, your father, you tell them, but you know why. You know why that is important. Because you have to be, in order to be aware, you have to surrender your ego. When you surrender your ego, you forgive, you show gratitude, you so you forgive and show gratitude and surrender. So without being aware, all those come to that point of being aware. Whether it's awareness is, for me, I wouldn't say that awareness is something that is achieved only by cultivating it. It is also inherent for most of us. There are a lot of masters or young people who are born with that quality inherent to them, even without going through that, even without going through the meditation, even without, they're already aware, they're born that way. So all those, because they're aware, all those qualities come to them easily. And for us to
I mean, the right and wrong. Why do we do things which we have this perception of what is right, what is wrong? Why do we have it? We have it because we are inherently aware that this is not something that you need to do. I'm sorry, I'm just learning that I think I've just picked on all your points and I just made something up, but I think that's So at the what I end, would say. You wouldn't think of surrendering whether unless you know the fact that why am I surrendering it? Why am I surrendering to it? Without having the notion, without having the idea of surrender. But if you don't know why you're surrendering, there's no point in surrendering. Great discussion. I joined in the last. Everything is important because therefore, if it is one is more important, you have put only one there. Why would be four here? But the thing is, there is something here in the order. Why is awareness first here? Okay, and then I know why Sarojam dropped everything in 2020 and started with awareness session. Maybe I don't know. I think you get intuition that awareness you need to start awareness. My journey, spiritual journey, we started only because of awareness. Awareness is the king. You can say Rara or Rarani. Why? Because you might be feeling, you might be saying thank you, you might be saying sorry, or you might be surrendering to the situation, but you might not be knowing that. I have heard so many saying, now I know that why I have surrendered. Now I know that I have been in gratitude that helped me. So only once you are aware, then only you will know that you have been doing all this drama. Even the Almighty once He aware, then this whole universe has been created. So the awareness is just next to the nothingness. So the nothingness, once it has been aware, then everything has been created. All the drama. I think this journey is towards that oneness, gratitude, forgiveness, surrender to the awareness, and then there is nothing that is beyond your mind. So yeah, awareness is the My colleagues have all covered all the points. I'll just end with one note, like one of my friends told us we're all perfect in every way. And all these four qualities are called divine qualities of man to be divine. So let's start our journey with awareness. It's other qualities that be divine. Masters in a final. All right, we'll go. Well, thank you so much for giving such a great opportunity, Navya and Saroja ma'am. So what right? We're all sitting in a chairs, right? These are like four pillars are there. I feel like if one pillar ledu ante we will fall down. There should be a balance in every way. Okay? There's no high or there's no low. No? These are all, everything is so important. Otherwise, one point is just madam. Unni important. Okay? So there's no argument. First of all, I'm surrendering to this topic. So much for giving this opportunity. And I'm really being every moment I'm being attentive. Thank you. And it's going to our topic. Yes, these are all wonderful topics, as I said.
There's no up and down. Everything is important and should have a balance in our life. Forgiveness in our personal lives, especially when things go wrong. Otherwise, it's a sweet journey. When things go wrong, the first thing will lift us is first క్షమాగుణం. అది ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించడం కాదు, కానీ మనం కొంచెం మనం పైకి రావాలి అంటే, సత్యాన్ని చూడాలి అంటే, ఫస్ట్ మనం పైకి తీసుకురావాలంటే నేను నేర్చుకున్న లెసన్. ఓకే, సో there's nothing that మీరేది తక్కువ ఎక్కువ అని కాదు. When things go wrong, this is what helped me a lot in my journey. That's where I feel like this is one of the important things. I won't say this is the highest or lowest, one of the most important. A strong mind is ready to give forgiveness, and even it takes a stronger mind to forgive others. A stronger mind needs to forgive ourselves, and even a stronger mind needs to forgive others. And as a part of our thing, we would like to forgive everyone, forgive us if we have done any mistakes. మనం పుట్టినాం అంటే ఈ 4 పిల్లర్స్ గట్టిగా ఉంటాయి కదా, మనము అందరినీ క్షమించగలుగుతాం. కాబట్టి ఫస్ట్ పిల్లర్ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ ఇంపార్టెంట్, కానీ 4వది చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే మనసులో వాళ్ళని శత్రువులైనా వాళ్ళని ఎంతగా మనం మనసులో వాళ్ళ కోసము ఎంత ఆలోచించి క్షమించి వస్తున్నామంటే మన చాలా గ్రేట్నెస్ అని. అందరూ అన్ని చెప్పేశారు, వినండి. అందరూ అన్ని చెప్పేశారు. క్షమించడం అంటే ఏదో క్షమించామా అని అన్నట్టు కాదు. ఫర్గివ్ జనరస్లీ, అపాలజైజ్ సిన్సియర్లీ. మనం వాళ్ళని అడగడం కూడా ఉదారంగా అడగాలి, క్షమించమని. By forgiving, we can change karma in the past or even in present life. Therefore, forgive is one of the important aspects of the 4 pillars. And even in current office work or anywhere, team building is by forgiving. I'll give you that. I think everyone said great points. Everything is already covered. We all agree that we are the 1% here. The 99% is outside, and it's not as rosy as we think. One thing that I would like to say is, we see all these old Telugu movies, and it's a cliche statement. పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు అంటుంటారు. ఎందుకంటే అందరు తప్పులు చేసింటారు. ఫస్ట్ తప్పులు చేస్తే you get repentance and then ask for forgiveness. So I would like to close it there. Thank you. Before we say anything, we'll just want to say congratulations to everyone. That was incredible. Give you a big round of applause. When me and Mum were thinking of this idea, we had some thoughts of maybe where the discussion would go, but I don't think we imagined it to be as involved, as high concept, and so many different points came out. So, like, mind blown with the kind of different concepts that we brought out on the debate. So well done, everyone. We'll leave you in a little bit of suspense. We'll decide on the winner after lunch. Who's going to be the winner? We'll break to the dinner hall for now, and then we'll have some lunch, and then we'll decide a winner afterwards. Yes. Okay. So now I'm handing it over to Navya, who's going to come up with the results today. The beautiful debate that one went on. Navya, over to you.
All right, so I think we'll recap what the debate was. So for the children in the morning, we did a bit of an interactive debate topic where all the adults were split into 4 teams, and they had to argue why their concept was the most important concept for a person. And the 4 concepts were gratitude, awareness, surrender, and forgiveness. So all your moms and dads got pretty competitive, very argumentative, and had a good lively discussion. Before I sort of go into the results and things, if I ask everyone this now, and I asked you, if you had to pick what the most important quality you thought, and you had to pick only one, how many people would put their hands up to say surrender is the most important quality for them? Just to get it ballpark figure. All right. How many people think forgiveness is the most important quality? How many people think gratitude is the most important quality? Yeah. All right. Interesting. I think it's almost like what everyone's sort of 1/4 each, so it's a pretty even split. So the debate I think was very interesting. Very esoterical, lots of higher level discussions, and like more spiritual discussions, we started getting into how does this practically affect us? How do we teach our kids this? What does our kids actually learn? And I feel like more spiritual discussions start up at a very high level, but then it's very hard to relate. How does that affect our lives, and what can we do with that information? And that's sort of where the debate started to go to, which was really, really good to see. And more practical things got interesting from the different topics. So, started with group 1, surrender. Doctor. Very well, great structure. You had a tough job starting the debate. No preparation, no comparison. You had to open up the arguments. It's a tough job. You did a very good job. And you, yeah, definitely. I quite like the counter argument that you put forward about Draupadi being. I think we had an argument saying that she showed forgiveness, and that got her through the Vasrabaranam and everything else. But then, interestingly, it was counter proven that it was more she surrendered, which allowed her to go through the other processes, which is I thought, very good take on it, to be honest. Towards the end of, I think it was in your final argument, someone mentioned surrendering gives lots of benefits for your life. Makes you have a happy life, a healthy life. And I think that was a very important concept that probably should have brought up earlier. Because this morning when, for example, Nikhil was talking about the importance of surrender, surrender is really, really important because it lets us live in this physical world in a fulfilling way, in a way that is happy to us. Yes, we can talk about awareness and more spiritual high-level concepts, but what gets us through everyday life, being able to surrender to your physicality, to the Maya of this world, and letting go of that control, trusting that the universe and your higher self understands what's going on. It helps you get through the physicality. You brought it up at the end of your argument, but I think you should have brought it up a little bit earlier. But very good points nonetheless. All right. Group 2, gratitude, very passionate bunch. I really like your structure, and you had a very good, I think your opening speaker split it up into inner peace, materialistic things. Very, very good way to sort of show how spirituality affects all different aspects of our lives. What was really interesting was the way that you sort of described it's harder. Gratitude is an easy thing to pick up. And you brought up, I think you were the first people to bring up the concept of children. And practically, how do we teach gratitude? It's very hard sometimes, and Christian Children Corner children are exceptional. It's a general public. It's very hard to explain these high-level concepts of awareness and divinity and you are God.
To be fair, actually, sometimes kids pick it up better than adults, but in general, it's much easier to teach a child gratitude. Be thankful for your situation, be thankful for everything. And through that, you can stem up into more high level concepts and teaching them about themselves and who they truly are. I think group 2 are the first people that brought kids and practicality into it. And you kept that going through all of your speakers, which was really, really good to see. And I like somebody said this: if you're grateful, the universe surrenders to you. That's a really, really good quote. I don't know who said it, but whoever said that, you all said, yo. That's really true. Because it all interlinks together, but being grateful is the first step for accepting where you are and getting into surrendering. So I think it was really, really good. And I liked your closing arguments, got everyone up, got everyone involved, everyone spoke, so that was really good. All right, group 3 was awareness. I don't say very much. Yeah, Rowdy. Very passionate. Points for passion. Negative points for heckling. You guys were really, really interesting points. And I think what you guys tackled a lot was that higher level thing that you said awareness is the thing that underlies everything. You can't have gratitude without being aware of who you are. You can't have forgiveness without being aware. And that was where you brought all your arguments back, which I think is very, very true and fundamental to what everything stems from. When people start on this spiritual journey, and I think you use awareness as the entry door into spirituality. Someone at some point in their lives often gets the question, why am I living the life the way I am? Or something doesn't feel complete. That questioning is an awareness of yourself and who you are. And you start being more aware that I think there is something more. I think I'm not quite, living my life to the best or to the fullest that I can. And those questions start you on that spiritual journey that, like you said, it's the entry door to everything else. So I fully agree that I think awareness is the underlying concept for a lot of this. But what I think you guys could have done better is the lots of the counter arguments, both from gratitude and forgiveness, was that they said it's a little bit tricky for children, or not even just children. If you look outside of this spiritual, and we're all very, very evolved souls. The very fact that you're here, you're miles and miles evolved from perhaps the general public. But for the general public, forgiveness and gratitude are common things that are taught, and that's their spiritual evolution, often their first steps in spiritual evolution. Awareness to the sense that we all have somewhat of an understanding comes a little bit later. I think that's what gratitude and forgiveness teams were sort of kellicking the awareness teams for, and I don't think your counter arguments were quite addressed it. You kept going back to, but the fundamental is awareness. What about the people that aren't aware yet? You can still do forgiveness and gratitude. But what I liked of what you said was awareness is a being, everything else is doing. I love the quote. But then forgiveness, group number 4, countered that saying doing needs to be done by beings. That's the first step. And then we started on the forgiveness pathway. Very, very good arguments brought up by forgiveness. I think your team felt that forgiveness was the culmination of everything. It was sometimes the hardest thing to do, forgiving others, forgiving yourself, very, very hard to do. And almost when you master or you grasp the other concepts, can you truly forgive other people? I think this was, and someone brought up the concept of ego, which I wish you elaborated on a bit more because it's a really, really good concept. Ego is the thing that often, and even if you have awareness, even if you are miles into a spiritual journey, you'd be surprised how far ego carries. You could know every book, you could read thousands of books, you could listen to thousands of lectures, without whether or not you're aware of it or not. Often ego, I truly think, is one of the last things that people overcome and let go of. It takes a lot of humility to accept that I have a bit of a hump, I have a bit of ego, I have a bit of a chip on my shoulder, whether it's I've read 10 books or I've watched 20 lecture series, I've been in BYM for 1 month longer than that person, small things like this
not saying everyone has it, but often for general public, this is something that's very hard to let go of. If you can forgive yourself, accept things like that and move on, it's the first step to getting rid of ego. And to forgive someone else, even if you might not think they've done something wrong, you really have to stamp out your ego and forgive someone. So it is a very, very hard thing. The example I'll give is I was talking to Amma about this before. Ravana is, I think, a very, very spiritual person, very enlightened. He's a yogi, he does meditation, he manifests things. What's the difference between Ravana and a Devaru that we pray to, Krishna, right? I think they both have good awareness. I don't think it's fair to say Ravana doesn't know what he's doing. I think he's very aware. He's very spiritual. He knows he's pretty much a god, really. Why does he behave the way he does? I think he's got ego. I think he's got lack of gratitude. I think he's mastered awareness to some extent. I don't think he's mastered the rest of the stuff, to be honest. And this is why I think I sort of agree. I think forgiveness is one of the hardest things because killing that ego, even if you know everything, is very, very difficult. I wish you talked a bit more about it, but I really like the point you guys brought up. Another thing, I think it came in your final arguments. Someone mentioned examples of forgiveness. I mentioned unconditional love. Very, very true. Whether you realize it or not, when a mother has unconditional love for a child, she probably doesn't even realize she's forgiving her children. But she really is. Because let's be honest, children are annoying, right? Every child annoys their parents. And I know I've apologized to my parents as I've grown up because I'm like, oh my God, I've been late for work almost for like 12 years because I couldn't be bothered getting up. I didn't realize it at the time. They haven't held that against me, but I feel like I owe them an apology. When you look at the ultimate sort of foundation of our relationships with each other, what is true spirituality? It's unconditional love, isn't it? Sharing that love with everyone, no strings attached, no conditions. That is what we are aspiring to do. Unconditional love with yourself, unconditional love with others. And forgiveness, I think, is the cornerstone of that. The last thing I'll mention that was mentioned in the closing arguments. This all came out in the closing arguments. I put it up earlier. Someone mentioned forgiveness allows you to change karma. Very interesting concept. Not that karma is a bad thing. I think it gets a bad rap. I think we say, oh, it's my karma, it's jagindi, whatever. I don't think karma is a bad thing. It's just an experience. Ultimately, when we talk about moksha, when we talk about coming out of the cycle of karma, we just don't want to be in a point that our previous actions dictate what's going to happen in our future. When you finish that cycle, when you finish that experience, as good or bad, it doesn't matter. When you finish that experience and then you reach moksha, you can come to a point back down into take janma onto this life with the purpose of educating others, with the purpose of spreading knowledge. But when you forgive somebody, you are essentially ending your karma, that attachment at that point. So someone hit me. Naturally the instinct is, I hate them. I can't believe they did that to me. Why did they hit me, right? Even though I shouldn't be hit. Hitting is wrong. Everyone can objectively agree with that. Regardless of the objective truth, if you can break your experience there and forgive that person, you essentially end that cycle of karma. And that experience is no longer tagged to you. You go on to live, you go and do your next set of cycles, you do your next experiences, you grow from there. But you're no longer dragged down by that attachment and that weight that these emotions bring up. And forgiveness is the way to cut those emotions. So yes, forgiveness can affect your karma, it can affect how you progress in your experiences in your spiritual journey. But once again, came up in the closing arguments. I wish it was talked about a bit more. All right, so that was a bit of a summary of what happened in the debate. No, I'm very impressed with the quality of arguments. Like I said, I was writing all this down. I didn't even think of that. That's a really good point. So I wanted special mentions to, sorry, I don't remember who said which of these dialogues, but I want special mentions. You know who you are. Well done for bringing them up. Moment of truth. Who's the winner? Drum roll. All right. The winner
4, great structure, great points, great manner, including the team in an exceptional way. Group number 2, gratitude. Well done. Alright, on top. Everyone? Alright. మేము చాలా ఎక్కువ సార్లు చేసాం కొంచెం రౌడీ క్యారెక్టర్ వీడియో చేసాము అది మాకు తెలుసు కానీ this is only just for us, right? We all know that all the core values are important for us. And because we have to argue, because we have to irritate you, we did all that. So sorry if we have hurt in that process. We only ask for the forgiveness. We all ask for the forgiveness. Anything in this today. And thank you so much. And love you all.